kuri Manchester United kuri Man U ni inkuru yanditswe mu kanya gato na Team Talk nayo bakubwira bati Manchester United could cancel third midfield signing as top sources reveals new 60 million pounds priority. Ekipe ya Man U ishobora kuza kubivamo ibyo gusinyisha umukinnyi wa gatatu w'umumediateur cyane kaka kanya hari priority icyo bagize nyine ingenzi cyane. Hari undi mwanya bagizeho ingenzi cyane kuri miliyoni 60 bashobora kuba baspending. Hano barakubwira bati Manchester United are seriously considering scrapping their third midfield signing of the summer in order to improve a different parts of Michael Carrick's squad, according to a trusted source. Manchester United made midfield reinforcements their priority heading into the current transfer window after missing out on Elliot Anderson and Matheus Fernandes. Ineos struck a sub-£80 million agreement with Atalanta for Ederson. However, a deal was eventually cut off after Ederson failed a medical. Akabanza batwibutsa uburyo nyine ari ekipe yaje muri summer transfer window, main priority ari gusinyisha ari kwinjizamo umukinnyi w'umediateur. Ari nayo mpamvu nyine yanahereye kuri transfer yo bita ari yo mpamvu yahereye kuri transfer yo bita Ederson. Hanyuma Ederson biza kurangira transfer ye itabaye idafalinze slow muri ekipe ya Man U. Ndetse ekipe mutoza Michael Carrick of course iri no muri pre-season birangira igiye kubandi isinyisha Yuri Tielemans wavuye muri ekipe ya Aston Villa, inasinyisha ininjizamo wabita Andre Santos uyu munya Brazil wavuye muri ekipe ya Chelsea. Hanyuma transfer sofa ikora transfer ya Kuri w'umuzamu, inasinyisha umpeti bita Tynan Thompson. Gusa ekipe ya Man U currently bijyana no kwishora no kuza kubivamo byo gusinyisha undi mukinnyi w'umumediateri nibyo ushobora kuza kuba wibaza ngo ese no kubera iki ekipe ya Man U ishobora kuza kuyipuling out kujyana na mediateri wa gatatu. Hano muri iyi nkuru byo bakomeza baduha details zose details zose. Hano bakubwira bati United responded to the setback by spending £50 million on fellow Brazilian midfielder Andre Santos, signing him from Chelsea and triggering Yuri Tielemans' £35 million release clause at Aston Villa. Hanyuma twigiye kuri iyi munono The Athletic kubwira neza cyane bati The Athletic's United correspondent Lolly Whitewell has revealed in the last deal sheet that Carrick could rely on Mason Mount as his fourth option in the midfield alongside Santos, Tielemans and Kobbie Mainoo. No kuvuga ngo ekipe ya Manchester United akakanya kumutoza Michael Carrick ashobora kuza gufata umwanzuro uwo bita Mason Mount akaba umediateri wa kane, akaba option ya kane mu mediateur afite. Hano bakakubwira abekipe ya Manchester United isanzwe igenderaho of course kugaruka kuri uwo Kobbie Mainoo, kugaruka kuri Andre Santos wasinyishijwe, ukagaruka kuri ayo mazina yandi nyine Kobbie Mainoo asanzwe muri ekipe ya Man U. Donc ikaba ifite aba mediateur bane. Man ikavuga iti ayo twari guspendinga kundi mu midfielder aho gutwaye spendinga kundi mwanya kuri position, hanyuma tukagendera kuri Mason Mount. Hano nibyo akomeza kugira neza cyane muri iyi nkuru nka decision the Red Devils rwose iri possible. Lolly Whitewell muri The Athletic ni correspondent wa equipe ya Manchester United abo bita Lolly Whitewell. Hanyuma mu kutubwira kuri ibi ngibi byose hano bati United officials are worried of Mason Mount's poor injury record since joining from Chelsea, but they feel he can make a big impact for Carrick if he stays fit this season. Hari mungenge ndetse no kwibaza ngo ese ko uwo mukinyi dushaka kuba twagenderaho cyangwa se twamugira umukinyi wa kane muri yo mediane kakunda kuvunika Mason Mount kari injury prone, turamutse dukomeje kumugenderaho akaba yavunika byagenda gute. Ariko nanone habagasiga possibility yo kuvuga ngo
mu gihe cyose yababaye fit this season ni umukinnyi wadufasha cyane, ni umukinnyi ufite byinshi cyane yakora ku buryo nyine bitaba ngombwa cyane kujya guspendinga kundi mukinnyi wa kane muri median. Hanyuma muri iyi nkuru Lolly Whitewell agakomeza atubwira ati the report states that United could head into a completely different direction in the transfer market by pursuing Newcastle's £16 million rated left back Lewis Hall instead of a new midfielder. Man U iratekereza kuza gusimbuza umumediateri wundi mushyashya transfer ya Lewis Hall, ahubwo akaba ari we yakwisinyishiriza uyu mukinnyi wa equipe ya Newcastle. Murabizi ko ni umu left back, donc hano bati rwose the Red Devils ni ibintu ikonsidera kavuga iti abamediateri dufite si bake kandi barahagije, dushobora kuba twanagendera kubo dufite ukongeraho no Mason Mount, ahubwo $60 z'amapondi zihari tukazispendinga, tukaba twazispendinga kuri Lewis Hall wa equipe ya Newcastle. Uyu mukinnyi man iri gushaka wo mu left back, banatekereza nk'umusimbura wa Gushora. Yumvikana ko iratekereza ko yasimbuza yakora nyine shift kava ku mwanya umwe ikaba yasinyisha ahandi. Hanyuma hano bati staff are considering where to next put their resources. Whitewell's reports leads it is now not certain that another player arrives in that position midfield. Ati umukinnyi wundi mani iribuze gusinyisha nimuze kuza gukomeza kwitega cyane ko agomba kuba umumediateri, cyane ko ubuyobozi cyangwa se officials ba equipe y'abantu barimo barakonsidera kuba bashiftinga bakava ku mwanya umwe, donc bakavuga bati aho gusinyisha uwo mediateri wundi reka ahubwo twizanire umu left back. Ni ibintu bakonsidera cyane nkuko Lolly White yarana bikubwira bati Newcastle's privately insists they will not sell Lewis Hall as they have already lost Anton Gordon, Sandro Tonali this summer, while Bruno Guimaraes is in talks to join Arsenal. But Newcastle have previously insisted that Alexander Isak and Tonali will not be sold, only for them to leave regardless. Na ekipi ikunda kuvuga iti ntabwo abakinnyi bacu turabagurisha ariko bikarangira bagiye. Nibyo hano banakubwira kuri Lewis Hall ati Hall is understood to be open to departing Newcastle as he's worried about their project, particularly after Eddie Howe left his role as head coach. Uyu mukinnyi nawe nyuma kubona abakinnyi bagiye umutoza nawe akisohokera akagenda aka kanya right now arakonsidera aratekereza nawe kuba yakwivira muri equipe ya Newcastle akigira handi wo bita Lewis Hall. Hanyuma mu gucenjinga position yo gusinyisha umukinnyi muri Manchester United kuri Jason Wilcox, umutoza Michael Carrick, Omar Berada, abayobozi bose batandukanye, Chris Vivel, bakakubwira ko hari possibility yuko baza kubikora cyane kuko bifuza cyane abo bita Lewis Hall. Hanyuma gusa bakakubwira bati will feel the last week team talk. Ubwo ngubwo nicyo n'ikinyamakuru cyo kivuga kiti mu cyumweru gishize twababwiye ko Manchester United are looking to start negotiations for Hall and sending Newcastle a big opening offer. We understand that the pursuit is being read by Jason Wilcox, Manchester United's director of football. Chelsea are keen on reuniting with the English star, but Manchester United are in pole position for him. Chelsea nayo ni equipe uzwa na Lewis Hall, gusa iri mu mwanya mwiza wo kuza kuyimusinyisha ni Manchester United nkuko hano babikubwira neza cyane kuri Lewis Hall. Man U ishobora kuza kubifata umwanzi kavuga iti aho kujya dusinyishe undi mu mediateri ahubwo amafaranga twaspendinga kuri Lewis Hall. Ubwo rero let's wait and see, ugetomva ko na makuru mashyashya tugomba gukomeza kurebera hamwe ese ni decision y'equipe iruze gufata ikanabishyira mu ngiro ikabikora. Ibyo ngibyo byose nibyo turibuze kugenda tuganira aho turebera hamwe possibility yabyo byose. Hanyuma tuze tunaganira no kuyandi makuru gusa by the way ukamenya ko equipe ya Manchester United ikindi cyane abaye yakoze deal na kompanyi ya betting Betway igomba kugiha miliyoni nazo mbona miliyoni 20 z'amapound. Ni mega money deal. Ubwo birumvikana no kuba sponsor wa equipe ya Man U bagakorana as main sponsor. Ubwo the Red Devils kamenya ko izi miliyoni 20 kugira bati
Manchester United have announced a new multi-year training kit sponsorship agreement with Betway, which the club claims is the largest of its kind in global football. While the specific financial terms of the deal have not been officially disclosed, the report suggests that Super Globe, the parent company of the Betway brand, will contribute an estimated £20 million per season. Nubwo nyine bataba disclosing ibinyamakuru nyine byo birabimenya cyane, miliyoni zigera kuri 20 z'amapaundi buri season igomba guhabwa na Betway. Ubwo manika bigomba kwambara Betway, ubwo nuyibona of course uzamenye ko ari official sponsor wa Man U, ndetse bamaze kuba bemeranya cyane ko contract bamaze kuba bayisinya. Ubwo ngubwo nibindi byinshi cyane biza kuzamuka muri The Red Devils, turabigarukaho cyane ko muri pre-season friendly game, imikino ya gishuti igomba kuba ikomeza muri rusange. Nyuma yo gutsinda Atletico de Madrid, Rosenborg yari yatakaje game ya Wrexham, isigaje indi mikino harimo game ya Paris Saint-Germain ndetse na match ya equipe ya AC Milan. Ubwo ngubwo iyo mikino yose niyo tugenda tunaganiraho inatwinjiza muri season kick off, cyane ko umwaka w'imikino is just a matter of time, undi bwo season ikaba yatangira. Ubwo ibyo ngibyo tugenda tubiganiraho.